நானும் ஒரு சீனியர் கிட்ட நான் பேசினேன் எப்படி ப்ரிலிம்ஸ் ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக கிளியர் பண்ணான்ட்டு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, ப்ரிலிம்ஸ் இஸ் ஃபண்டமெண்டலி ஒரு 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் தான். எஸ்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் த ரிக்வயர்மெண்ட் அண்ட் டிமாண்ட் ஆஃப் எஸ்ஏ கூட மாறிட்டுருக்கு. முன்ன எப்படின்னா எஸ்ஏ மீன்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் சம். And another thing I would say is read the question very very carefully, because many times purposely UPSC will put some technical word. One thing everyone told me was UPSC won't ask basic questions like tell me your strengths and weaknesses and all. But the first question my chairperson asked. So a supportive partner is very 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 important, not just for civil service aspirants or whatever, for anybody, like the compatibility and. Hi guys, இன்னைக்கு நம்ம கூட ஏர் 629 Abinesh Kumar bro நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு உங்களை பற்றி ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் எந்த காலத்தில் படிச்சிங்க, உங்கள் எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்ட் என்ன? இப்போ 2017 நான் கிராஜுவேட் ஆனேன். ஸோ ஐ டிட் மை கிராஜுவேஷன் இன் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அட் NIT திருச்சிராப்பள்ளி. And after I completed my graduation, I felt civil services was one area where you can create an impact, ஒரு மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். அந்த கன்சிடரேஷனில் நான் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கெலாம் நான் போகலை. ஐ வெண்ட் ஃபார் கோச்சிங் அண்ட் சின்ஸ் தென் டில் நவ் ஐ வென் இன் த ஃபீல்ட் அண்ட் ஐ எம் ஸ்டில் இன் த ஃபீல்ட். ஓகே, ஃபைன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரோக்கு இந்த ப்ரிலிம்ஸும் கிளியராக இருக்குது, இந்த மெயின்ஸும் கொடுக்குறாரு. ஸோ ஹீ ஸ்டில் அந்த காம்படிஷன், அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு. ஃபைன். நான் அடுத்து கேட்க வச்சிருந்த கொஸ்டினை நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. எந்த பாயிண்டில் சிவில் சர்வீஸ் வரணும்னு டிசைட் பண்ணீங்க, எதனால்? அதுக்காக ரீசன்ஸ் இருக்கா? ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு மூமெண்ட்டுன்னு நான் சொல்ல முடியாது. பட் அரவுண்ட் தேர்ட் இயர் ஆஃப் காலேஜ் போல் ஐ பிகான் திங்கிங் வெதர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் சம்திங் எல்ஸ். நான் எதை யோசிக்கணும்னு ஐ வாஸ் திங்கிங். And that time one or two of my seniors also, they cleared civil services. So I just approached them. I spoke to them எப்படி what's the nature of the work, இதை இம்பேக்ட் பண்ண முடியுமா, பப்ளிக் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்ட்டு. And they told me yes, ஸ்கோப் இருக்குது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன் டு பர்சன் வேரியேஷன் இருக்கும். பட் ஓவரால் எஸ், ஓரளவுக்கு யூ கேன் ஹாவ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் வாட் யூஆர் டூயிங் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபுல்ஃபில்லிங் ரோல்னு சொன்னாங்க என்கிட்ட. ஸோ after that I also did my own research. Different roles, different possibilities in civil services நான் பார்த்துட்டேன். Considering this I felt okay, let me prepare for this exam, let me see how it goes, and I went for it. ஓகே, கோச்சிங் எங்கே ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க? So in 2017 நான் கிராஜுவேட் ஆனதுக்கப்புறம் I went for coaching at Shankar IAS for 1 year, and that 1 year was enough to get through the basics, the syllabus and topics. But after that I did not go for coaching. நான் தானாகவே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆர் ஆன்லைன் ஏதாவது மெட்டீரியல் கிடச்சிருச்சுன்னா I will just go through that. Newspaper I kept it as my base, and on top of that this YouTube channels, videos, lot of content is available. So அதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நான் மேனேஜ் பண்ணிட்டு தான். ஓகே ப்ரோ, இது வரைக்கும் எத்தனை அட்டம் கொடுத்துருக்கீங்க சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமில்? So this is ongoing, is going to be my 6th attempt actually. Okay. So in my 5th attempt I finally got rank, and வரப்போகிறது இப்போ 6th attempt. ஓகே ப்ரோ, அண்ட் உங்கள் ஆப்ஷனல் என்ன ஆப்ஷனல்? Political science and international relations. ஓகே, இப்போ பேசிக்காக ஒரு அவுட்லைன் இருக்கும் ப்ரோ பற்றி. இப்போ நம்ம வந்து என்ன கேட்டகரிஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம், என்ன மாதிரி செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிம்ஸ் பற்றி, மெயின்ஸ் பற்றி, அதுக்கப்புறம் அதர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஏதாவது ப்ரோ எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிற கண்டென்ட் பேசிட்டு ஃபைனலாக அவரோட பர்சனல் டச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வழக்கமாக பண்ணுற மாதிரி பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ, ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி கிளியர் பண்ணீங்க? ஃபஸ்ட் டைம் எந்த அட்டம் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணீங்க? Actually I cleared prelims in my second attempt. Okay. So first attempt I could not clear because actually that first time I could not clear was after I finished my coaching of 1 year. ஸோ சைட் பை சைட் கோச்சிங் பண்ணும்போது டெஸ்ட் சீரீஸும் அவங்க என்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. நானும் டெஸ்ட் சீரீஸ் சால்வ் பண்ணியிருந்தேன். என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் கிருஷ்ணான்ட்டு. நாங்கள் 2 பேரும் கொஸ்டின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, வி ஆர் திங்கிங் சம்வாட் we can manage it into, but actual prelims we could not clear.
I missed out by some 4-5 marks. He also missed by some 4-5 marks. ஸோ அதுக்கப்புறம் we analyzed ourselves என்ன what went wrong. ஸோ we felt that PYQs இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம். அண்ட் சில ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸ் யூபிஎஸ்சிலே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டுருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கானமியில் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடு, அதுக்கப்புறம் அந்த வருஷத்தில் ஒரே ஒரு டாபிக் ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும், இன்ஃப்ளேஷன் ஆர் அக்ரிகல்ச்சர் க்ரோத், சம்திங் லைக் தட். ஸோ அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக அது ஒரு பேட்டர்ன் எமர்ஜ் ஆகிடுச்சு. அண்டு நானும் ஒரு சீனியர்கிட்ட நான் பேசினேன் எப்படி ப்ரிலிம்ஸ் ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக கிளியர் பண்ணான்ட்டு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, ப்ரிலிம்ஸ் இஸ் ஃபண்டமெண்டலி ஒரு 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் தான், ஹிஸ்ட்ரி, பாலிட்டி, எக்கானமி, அண்ட் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசார்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் மாதிரி தான், என்வாயர்மெண்ட், ஜாகிரஃபி அதெல்லாம். ஸோ இந்த 3 சப்ஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் கிளியர் இட் சம்வாட் கம்ஃபர்டபிளி. இல்லைனா ஒரு டாபிக் ஹிஸ்ட்ரி இல்லைனா உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இல்லைனா அந்த அசார்டட் சப்ஜெக்ட்ஸில் ஓரளவுக்கு யூ கீப் yourself prepared. Balance 2 or 3 is sufficient and usually சொல்லியிருக்காரு என்கிட்ட. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் தட் பேலன்ஸ்னா இட் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் டு கிளியர் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் சொன்னார். அண்ட் லைக்வைஸ் ஐ கிளியர்ட் ப்ரிலிம்ஸ் 4 times since then. நடுவில் எனக்கு ஒரு தடவை இதாகிடுச்சு, ஐ குட் நாட் கிளியர் பிகாஸ் ஐ வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட் இன் தட் அட்டெம்ப்ட். லைக் ஐ ஹட் ஜஸ்ட் நவ் காட் மை இன்டர்வியூ ரிசல்ட் and I went and gave the prelims and I missed out by half mark. Okay. So that was one incident. But other than that, I managed to clear prelims 4 times. And yeah, this is my opinion about prelims. Okay, prelims-ல அந்த மெயினாக அந்த 3 சப்ஜெக்ட் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே கிளியர் அப்படின்றீங்க. எஸ். இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்டுக்கும் செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் மேக் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணிங்களா? இப்போ ஒன் திங் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ட்ரிக்ஸ், டிப்ஸ் ஆர் லாஜிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ப்ரிலிம்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க. ஐ ஆல்சோ அக்ரி டு அன் எக்ஸ்டென்ட். லாஜிக்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இட் இஸ் பிகம் நெசசரி பிகாஸ் ப்ரிலிம்ஸில் நான் 2018 ஃபஸ்ட் எழுதும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, 80 questions will be solvable, 20 questions will be very difficult to solve. தட் இஸ் ஆனால் அந்த 20 questions நீங்கள் வரி பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா மோஸ்ட்லி ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் கேண்டிடேட்ஸ் தான் அதை 20 questions அட்டென்ட் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கும். சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு ஓகே, இஃப் யூ கிளியர் த கட் ஆஃப் சஃபிஷியன்ட். பட் வாட் ஐம் சீயிங் இஸ் லாஸ்ட் 2-3 attemptsல ஈவன் 60 questions will be difficult to attempt. Beyond that you have to use logics. So certain logics எப்படின்னா, you can look at PYQs and understand where UPSC is trying to test your knowledge, and accordingly you can try to solve the PYQs. For example, there was a question about water thirsty crops in 2022 I think, 21 I think. So you might not know the knowledge, you might not know the answer, but generally India la pathina rice and sugarcane da irukka mudiyum water thirsty crops, and out of that sugarcane logically should be more பிகாஸ் சுகர் கேன் கண்டென்ட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், சுகர் கேன் ஜூஸ் குடிச்சிருப்போம் அந்த மாதிரிலாம். ஸோ அதெல்லாம் யோசிக்காமல் யூ ஜஸ்ட் டிக் சுகர் கேன் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி யூ ஷுட் பி கரெக்ட். அண்ட் யூஸ்வலி இந்த மாதிரி க்ளோஸ் காலில் யூ வில் கெட் இட் கரெக்ட். ஸோ சம்திங் லைக் தட். ஓகே, டெஸ்ட் சீரிஸ் ஏதாவது ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்களா? ப்ரிலிம்ஸ்க்கு 4 attempt கிளியர் பண்ணியிருந்தீங்க, 4 attemptமே டெஸ்ட் சீரிஸ் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்களா? ஆர் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுல டெஸ்ட் சீரிஸோட ரோல் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? To be frank, actually last 2 attempts prelims உடைய யூட்டிலிட்டி டெஸ்ட் சீரிஸோட யூட்டிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு. ஓகே, திஸ் டைம் ஜஸ்ட் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஹீ ஹேட் சம் லெஃப்ட் ஓவர் டெஸ்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபோரம் IAS. ஸோ நான் எடுத்து சால்வ் பண்ணேன். அவுட் ஆஃப் தட் ஐ திங்க் only one question I was able to solve with test series, only one question. The remaining questions I had to use either the accumulated knowledge இல்லைனா எக்ஸாம்பிள் I saw the question, I felt okay, logically this will not be the answer, and ஏற்ற மாதிரி I solved it. For example, they asked some sports questions again this year. 2021 கேட்டிருந்தாங்க, 2022 ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க, 2023 டெஸ்ட் வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் அப்புறம் ஒலிம்பிக்ஸ் பற்றி. ஸோ ஐ ஆக்சுவலி காட் ஒன்லி 1 question கரெக்ட் ஸ்போர்ட்ஸில் அந்த வருஷத்தில். ஸோ அதுக்குன்னு நான் டெடிக்கேட்டட் ஸ்போர்ட்ஸ் படிக்கலை, பட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் த பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். பேசிக்லி அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கொஸ்டின்ஸில் at the most 1 fact or 2 facts will be incorrect, or they would have switched some 2 facts. Okay. So on the same logic நான் இங்கே அப்ளை பண்ணிவிட்டு I managed to get both the questions correct. Okay. At least as per the keys I saw, they were both correct. ஓகே, இப்போ CSAT பயங்கர டைனமிக்காக போயிட்டுருக்கு, என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க?
நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ சிசாட் ஒரு மாதிரி ஒரு பேட்டர்னில் இருந்திருக்கும், இப்போ பயங்கரமாக எவால்வ் ஆயிருச்சு. எப்படி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க? CSAT, actually, you're correct. Actually, when I first wrote the exam, it was somewhat simple. Like சில கொஷின்ஸாக இருக்கும், அந்த ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அந்த பாக்ஸ் ட்ரையாங்கிளாக மாறிடும், அப்புறம் ஒரு லைனாக மாறிடும். வாட் இஸ் த பேட்டர்ன் கேட்பாங்க, அது வெரி ஈஸி. இல்லைனா ஏதோ ஒரு சம்திங் பேட்டர்ன்ஸ். நவ் they are asking more questions from probability or from complex mathematics. But நான் ஒன் மட்டும் என்ன பார்த்து வச்சுருக்கேன்னா, either your comprehension is very very tough and the quants are little bit easy, or quants are very very tough and the comprehension is somewhat manageable. நான் பார்த்த வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்குது. UPSC, yes, they are increasing the standard of CSAT, ஆனால் they are still giving multiple ways to clear the CSAT. If you are weak in maths, okay, you concentrate more on comprehension. If you are weak in comprehension, try to concentrate more on quants. அப்படி தான் UPSC லாஜிக் நான் பார்த்த வரைக்கும். This year also I felt the comprehension was little bit manageable, but quants was tough. So what I did was, I saw the paper, I saw that comprehension was little bit on the easier side. Comprehension I solve பண்ணிட்டேன். And my rule is always, உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அது ஒரு 20-25 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு 10-15 more in area where you are not so strong. So this time comprehension were 27 comprehensions, I think. I solved all 27, then plus 15 I solved mathematics. So okay, I was able to clear with that. ஓகே, சிசாட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப என்ன மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க? அதுக்கு தனியாக கோச்சிங் கிளாஸ் போனீங்களா, ஆர் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிறதுனால அந்த நாலேஜே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் தானா? I felt engineering knowledge was a little bit helpful only. ஆனால் at the same time நான் சில parallel exams எழுதிட்டு இருந்தேன். I was working in ICMR கொஞ்ச நாளைக்கு, and at EPFO for I'm still working at EPFO actually. ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஆக்சுவலாக குவான்ட்ஸ் ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணிச்சு அந்த எக்ஸாம்ஸில். அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டாக நான் கோச்சிங்லாம் போகல, பட் வாட் ஐ டிட் வாஸ், ஐ டுக் SSC CGL லெவல் PYQ புக்லெட். ஓகே. அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் சால்வ் தம். அந்த புக்லெட் நேம் சொன்னீங்கன்னா ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு மேபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இட் வாஸ் பை கிரண் பப்ளிகேஷன்ஸ். பட் கிரண் பப்ளிகேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் அவங்க பிரிண்ட் போட்டுருவாங்க ஒரு புக்லெட். அவங்களுடைய ஆன்சர் கீ கூட கரெக்டாக இருக்குமான்ட்டு நம்மளை ஃபுல்லாக நம்பிக்க முடியாது. But okay, it was useful. That booklet was from Kiran Publications, SSC CGL, from 1996 I think till present, all solved questions from Tier 1. So Tier 1 இருக்கிற அந்த மேக்ஸ் questions மட்டும் நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன். சால்வ் பண்ணி I was able to get little bit of comfort. Okay. அந்த கம்ஃபர்ட் வந்ததுக்கப்புறம் I was able to manage. அடுத்த ப்ரிலிம்ஸில் நிறைய பேர் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே சுற்றுற ஏரியா கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க? Actually, the truth is that even current affairs is not being given as much importance in prelims like before. Before there used to be questions directly from current affairs. Like if my memory is right, 16-17 அதில் ஏதோ ஒன் இயரில் 16-17ல many schemes, government initiatives directly from current affairs were taken. But பார்த்தீங்கன்னா UPSC also is I think current affairs is just one more subject according to them. So current affairs பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12-15 questions தான் இருக்குது. Instead what they are doing is current affairsல வர frequently seen topics or news, அதை எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டாட்டிக்கில் போயிட்டு அந்த ஸ்டாட்டிக் டாபிக்ஸை அவங்க கொஸ்டின்ஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வச்சுக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாக் மார்க்கெட் நிறையா அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துச்சு லாஸ்ட் இயர். ஸோ ஏற்ற மாதிரி they asked one question about what is beta ன்ட்டு. பீட்டானா இஸ் ஒன் வெரி ஸ்டாட்டிக் கான்செப்ட். அது இஃப் யூ டூ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆர் ஸ்டாக் ட்ரேடிங்னா ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்கும். I also did little bit of mutual funds investments every month. So I knew what beta was and I solved it. But that word beta was never in the current affairs. Just a stock market up down daily நம்ம பார்ப்போம். So what I feel is like go through current affairs, but try to link it to your static subjects as much as possible. So that is the better approach. Okay, current affairs என்ன சோர்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க? ரெகுலர் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் சொல்லுவீங்களா, ஆர் வந்து மந்த்லி மேகசின்ஸ் போதும், இல்லை நீங்கள் எந்த ஸ்டாண்டில் இருக்கீங்க? இது ரொம்ப சப்ஜெக்டிவான கொஸ்டின்ஸ், ஒரு டாப்பர் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. உங்கள் ஸ்டாண்ட் என்னவா இருக்கும்? My opinion is that newspaper is always going to be useful because even if you clear prelims with monthly magazine na kuda, when you come to your mains, a newspaper is useful for at least giving you examples, giving you some perspectives. For example, last week there was some
நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் லைக் they were debating about quality of statistics in NSSO. So in the actual exam, sometimes we can write governance la why we are not able to implement the scheme na quality of statistics is debated அப்படினு கூட ஒரு பாயிண்டா எழுதிடலாம். Because we don't know, see we are not experts. We don't know whether the statistics are genuinely good or bad. But on the perspective some people are debating nala we can always apply it in the exam. Okay bro, fine. ப்ரிலிம்ஸ் செக்ஷன் முடிச்சிட்டோம். அடுத்து நம்ம மெயின்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஷூர். மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு 3 முக்கியமான ஏரியாவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு காமனாக சொல்லுவாங்க. எஸ்ஏ, எத்திக்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷனல். ஸோ இந்த 3 பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். ஸோ எஸ்ஏக்கு உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன மாதிரி இருந்துச்சு? ஆக்சுவலி எஸ்ஏ இன் மை ஒப்பீனியன் எஸ்ஏ இஸ் ஆல்சோ ஒரு டைனாமிக்கான ஒரு டாபிக். முன்னே எப்படி எஸ்ஏ இவாலுவேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இப்போ எப்படி இவாலுவேட் பண்ணுறாங்கன்ட்டு there is a lot of changes according to me because not 2019 first mains எழுதும்போது I got 140 in mains essay. Then after that I got 135. இப்போ போன அட்டம்ப்டில் I got 120. they are saying 120 is a good score தான், but 2022ல கூட சில பேர் they have scored 140 135 at least. So in my opinion essay பொறுத்த வரைக்கும் the requirement and demand of essay கூட மாறிட்டுருக்கு. முன்ன எப்படின்னா essay means start with some quote or some story and give lot of dimensions. The pestle approach அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. pestle approachனா அந்த பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக், சோஷியல், டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த ஜிஎஸ்ல இருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸும் எடுத்துட்டு you just make it into paragraphs in the essay and you convey the point. But according to me what is happening is they are requiring more ஒரு மாதிரி ஒரு essay should engage or it should show off your personality. You should be able to say that by reading this essay I can understand this person's personality. If you write an essay, for example something like podcasting is the future of journalism னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் பெஸ்டல்லே எழுதிக்கலாம் பொலிட்டிக்கல், சோஷியல், அதாவது மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ், பீப்புள், இட் வில் ரீச் எவ்ரிபடி, இட் இஸ் ஒரு நியூ ஏஜ் கைண்ட் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட்டு. ஆன் த கோலே நம்ம ஒரு சொசைட்டி ரொம்ப பிஸி மல்டி டாஸ்கிங் சொசைட்டியில் பாட்காஸ்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஆர்கியூ பண்ணலாம். பட் அது பதில் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் வித் சம்திங் லைக் ஸோ ஐ வாஸ் லிஸ்னிங் டு அ பாட்காஸ்ட் அண்ட் இட் கேவ் மீ இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் அதனால் இட் சேஞ்ச் மை லைஃப், அந்த மாதிரி ஒரு என்கேஜிங்கான எஸ்ஸே எழுதுனீங்கன்னா ஐ ஃபீல் லைக் தட் இஸ் மேக்கிங் மோர் பெட்டர் இம்ப்ரெஷன் வித் இவாலுவேட்டர்ஸ் நவடேஸ். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் திஸ் மெயின்ஸ் அண்ட் நீங்கள் எஸ்ஸேயில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா like try to write an essay like the way you are speaking in your mind. Okay. Take the topic, try to speak it in your mind and அதை எப்படி நீங்கள் பேசுகிறீங்களோ அதே மாதிரி just write it in a very conversational tone because I feel that is what is working. ஓகே. எஸ்ஏல நிறைய ஃபிலாசபிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. நிறைய கோட் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பெர்செப்ஷனில் எழுதுவோம், பட் அவங்க டிமாண்ட் வேற ஒரு பெர்செப்ஷனில் கேட்டுருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணுறதுல நீங்கள் எந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுவீங்க எஸ்ஏல? Actually the thing is essay one more misconception is that I should take a topic which no one else has taken, appada I can score better, and some people still believe, but according to me it's not like that because நீங்க ஒரு டாபிக் எடுத்து அது எல்லாருமே எழுதினா கூட பரவாயில்ல, as long as you have addressed a demand and you have written it in a very engaging fashion, then the examiner will always appreciate according to me. For example 2020 I had one essay called role of technology in international relations. So இது என்னுடைய ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் தான். At the same time I felt like I should not write too much of theory language. பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல நீங்க படிச்ச கரண்ட் வந்து அதிகமா உள்ள இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் ஜெனரலைஸ் மேனர்ல அப்ரோச் லைக் ரியலிசம், இன்டர்நேஷனலிசம் அதெல்லாம் வேணான்ட்டு நான் யோசித்தேன். இன்ஸ்டெட் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஐ ஸ்டார்டட் வித் சம் ஸ்டோரி லைக் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜேம்ஸ் பாண்ட் அந்த மாதிரி ஸ்பை படத்துலலாம் எப்படி என்கிரிப்ஷன், எப்படி டிசப்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கேர்ஃபுல்லாக அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் ஆர் கம்யூனிகேஷன்ஸாக எப்படி மறைச்சி பண்ணுறாங்க. ஸோ யூ ஆல்ரெடி நோ த ரோல் ஆஃப் டெக்னாலஜி இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸு அந்த மாதிரி ஐ ட்ரை டு மேக் இட் வெரி ரிலேட்டபிள் ஃபார் த எக்ஸாமினர். லைக் திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல் nowadays because many people think they should convey their
total knowledge in that paper. கற்றுக்கிட்ட மொத்தத்தையும் இறக்க வேணாம்ன்றீங்க. எக்ஸாக்ட்லி, கற்றுக்கிட்ட மொத்தமே இறக்க வேண்டாம். ராதர் இட்ஸ் லைக் வாட் ஐ வாண்ட் தி எக்ஸாமினர் டு see within me, அதுதான் it is more important. I want the examiner to see me and to see that I am fit for civil services and I am a very ethical person, I am a very honest person, அந்த மாதிரி. So I think essay approach should change to more like convincing somebody else, Okay. rather than saying நான் 20% எழுதிட்டேன்ப்பா, ஸோ எனக்கு மார்க் கண்டிப்பாக போடணும். அது பதிலாக லைக் the essay should be more of 12 pages of persuasion. I deserve the mark because I have done this much, I have written like this, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஒரு படம் எடுக்கிறப்போ அந்த கருத்து சொல்லிட்டேன்றதுக்காக ஓடணும்னு எதிர்பார்க்கறது அதேதான் என்கேஜிங்காக கொண்டு என்கேஜிங்காக கொண்டு எக்ஸாக்ட்லி அந்த மெசேஜே நீங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேலை கம்யூனிகேட் பண்ணணும். அதான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி லைக் ஸ்கிரிப்ட் நல்லானா கூட ஸ்க்ரீன் பிளே நல்லா இருந்துச்சுன்னா படம் நல்லா ஓடும், அந்த மாதிரி. ஓகே, நீங்கள் ஃபிலாசபிக்கல் எஸ்ஸேஸ் நீங்கள் பர்சனலாக சூஸ் பண்ணுவீங்களா? ஃபிலாசபிக்கல் எஸ்ஸேஸ் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு சாய்ஸே இருக்காது, அவங்க எல்லாமே ஃபிலாசபியில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. பட் ஐ வில் ட்ரை டு லுக் ஆல் 8 டாபிக்ஸ் அண்ட் எதில் எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதை ஏற்ற மாதிரி நான் பார்த்துட்டு ஐ வில் அட்டெம்ப்ட். நான் லைக் இது எல்லாருமே எடுப்பாங்க, நான் எடுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க மாட்டேன். ஐ வில் ஜஸ்ட் பி லைக் ஓகே, ஐ வில் டேக் திஸ். ஓகே, அண்ட் சொல்லுங்க ப்ரோ. அண்ட் வாட் ஐ வில் டூ இஸ் லைக் ஐ ட்ரை டு பிரேக் த டாபிக். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் சம்திங் லைக் 2020 life is about a long journey from human being to humanity, something like that. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு சும்மா ஒரு பேசிக் ஒரு அனிமல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஒரு என்லைட்டட் ஹியூமன் பீங்காக எப்படி போகிறீங்கன்ட்டு கேட்குறாங்க. ஸோ அது ஐ ப்ரோக் இட் டவுன் டு ஹவு பீப்புள் ஆர் லைக் வென் தே ஆர் நாட் திங்கிங், எம்பத்தைசிங், அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி ஒரு மோர் ஹியூமன் பர்சனாக ஆகலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு செக்ஷன் எழுதிட்டு கடைசியில் ஓகே நீங்கள் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நான் எழுதினேன். ஓகே ப்ரோ, எஸ்ஏ பற்றி டீட்டெயிலாகவே பேசிட்டோம். எத்திக்ஸ் இதுவுமே வந்து சென்னையில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கிற ஒரு ஏரியா. நீங்கள் வந்து எத்திக்ஸில் ஹையஸ்ட்டாக எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் உங்கள் எத்திக்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன மாதிரி இருந்துச்சு? மை ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் இன் எத்திக்ஸ் வாஸ் 120 இன் 2019. அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்கோர்ட் 95 இன் 2020. அப்புறம் திஸ் அட்டெம்ப்டில் ஐ ஸ்கோர்ட் 102. ஓகே, இப்போ these are only going to be this only above average. It can be better than this, but so I am also trying to figure out a little bit more about ethics. But in ethics also what I feel is that what is important is nalla examples எடுத்து வச்சுக்கணும். எக்ஸாம்பிள்ஸ்னா இட் நீட் நாட் some toppers நான் பார்த்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, newspaper that last 3 months before mains, those 3 months newspaperல எடுத்துட்டு they will take examples. But அதுவும் பண்ணலாம். இல்லைனா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் மோர் கான்டெம்பரரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். கான்டெம்பரரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன் த சென்ஸ் லைக் வித்தின் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்குள்ள எல்லாருக்கும் ஃபெமிலியரான ஒரு விஷயத்தை வந்து நாட் ஈவன் தட் லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு கன்வே அபவுட் டாலரன்ஸ்னா யூ கேன் ரைட் அசோகா ஆர் அக்பர். ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு சே ஹியூமிலிட்டினா யூ கேன் டேக் அப்துல் கலாம். இட்ஸ் நாட் வெரி காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ். But it is making an impact தான். Because as long as you connect the example properly, you can easily finish the ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் எக்ஸாம்பிள் கோட் பண்ணணும்னு இல்லை, ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் ரிலேட்டபிளான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோட் பண்ணலாம். அண்ட் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இப்போ எஸ்ஏ பேப்பர் இஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் கண்டென்ட். அந்த பேப்பர் லென்த்தும் இவ்வளோ அதிகமாக இருந்தனால கம்ப்ளீட் இந்த பேப்பர் இஸ் ஒன் பிக் சேலஞ்ச். இப்போ நம்ம எத்திக்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்கோம், எத்திக்ஸ் பேப்பர் சொல்கிறீங்க. எத்திக்ஸ் பேப்பராக சொல்லிட்டு இருக்கு. எத்திக்ஸ் பேப்பர் இஸ் பிகமிங் வெரி லென்த்தி. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எத்திக்ஸ். One way to reduce the time is using more contemporary examples. ஏன்னா நீங்கள் கண்டெம்பரரி எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. பட் இஃப் யூஸ் கரண்ட் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் லிட்டில் பிட். ஓகே, அந்த நியூஸ் என்னென்ன எக்ஸாமினருக்கு தெரியலனா யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் லிட்டில் பிட். ஸோ குட் மிக்ஸ் ஆஃப் கண்டெம்பரரி அண்ட் கரண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கணும். செகண்ட்லி தட் எஸ்ஏல யூஸ் பண்ண கோட்ஸ் அப்படியே எத்திக்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பியாண்ட் தட் சம் டெஃபினிஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல். Like what is ethics, what are values, what is integrity. இந்த மாதிரி எத்திக்ஸில் இருக்கிற டெஃபினிஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் பார்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க? I used this thing Decode Ethics by Mudit Jain. ஓகே, ஸோ அதில் டெஃபினிஷன்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா கவர் ஆகிருக்கு அண்ட் அவர் பிஒய்க்யூஸ் ஓரளவுக்கு சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருப்பார் எக்ஸாம்பிள்ஸாக. ஓகே,
அந்த பிவைக்யூஸில் கூட டயக்ராம்ஸ் வச்சுருப்பாரு. ஸோ டயக்ராம்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் ethics பிகாஸ் it will save time. Secondly, ஓரளவுக்கு it will convey that you are understanding the concept nicely. Okay. So according to me, for ethics, one is definitions, second is examples, third is good diagrams. It need not be very complicated, but somewhat simple diagrams. Case study பொறுத்த வரைக்கும் it's one thing about case study என்னன்னா, earlier every case study ஒரு 3-4 questions தான் இருக்கும், but now they can even ask 4-5 questions, and each question is very time demanding. So with respect to case studies, my opinion is don't waste too much time with this things like putting big introduction, putting stakeholder diagram and all. If you feel like you need to fill some space, you can put stakeholder diagram, but keep the introduction short. Put a small diagram or at least mention what are the ethical conflicts, then go straight directly address the questions they have asked. They'll give you ample scope to address 4-5 questions. So address them neatly, and if possible, try to conclude with some quote or with some kind of thinker, philosopher, some concept, so that the examiner also feels like, okay, you have addressed everything neatly and you understand. So with respect to ethics, this is what I feel, and I also went through some topper papers. What I feel is that in the theory part, focus on this dimensions in the sense, இப்போ ethics பார்த்தீங்கன்னா சில ethical values சொசைட்டிலேருந்து வரும், சில ethical values லாஸ்லேருந்து வரும், சில ethical values பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் லீடர்ஸ் ஏதோ சோஷியல் ரிஃபார்ம் பண்ணதுனால அதுவும் எத்திக்ஸ் வந்துடும். ஈவன் ரிலீஜன்லேருந்து கூட ரிலீஜன் கூட சில எத்திக்ஸ் வந்துடும். ஸோ இது எல்லாமே அந்த சோர்ஸஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ், டைமென்ஷன் ஆஃப் எத்திக்ஸ், அப்புறம் கான்டெக்ஸ்டுவல் எத்திக்ஸ், லைக் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸில் வேறு மாதிரி எத்திக்ஸ் இருக்கும், பர்சனல் ஸ்பேஸில் வேறு மாதிரி எத்திக்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு ஒன்னாக நீங்கள் பாயிண்ட்ஸாக எழுதிங்கன்னா யூ கேன் எஃபெக்டிவ்லி அட்ரஸ் த கொஸ்டின். அட்லீஸ்ட் இன் மை ஒப்பீனியன் தட் இஸ் ஒன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன் கேன் ஃபாலோ. அண்ட் டாப்பர் பேப்பர் பார்த்தா கூட இட் ஃபீல்ஸ் லைக் தே ஹவ் ட்ரை டு டூ தட் ஒன்லி. ஓகே, இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து மெயின்ஸ் கொடுத்தவங்க ஒரு வெட்டரன் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு பயங்கர ரிலேட்டபுளாக இருந்திருக்கும் அண்ட் வேல்யூ அடிஷனாகவும் இருந்திருக்கும். ஒரு ஃப்ரெஷர் வராரு, நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனே தெரில, நான் எத்திக்ஸ்ன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க? What I would say is take any book. I used Decode Ethics. You can use any booklet for ethics, like Lexicon also is there. I think Subbu Rao also is good, and I heard, I don't know. Just go through the definitions, go through the concepts. Don't try to mug it up too much. Like இப்போ ஆட்டிடியூட்னா ஏதோ சொல்லுவாங்க, காக்னேட்டிவ், பிஹேவியரல், அப்புறம் இமோஷனல்ன்ட்டு இருக்கும், 3 காம்போனன்ட்ஸ் ஆர் தேர். அதுக்குன்ட்டு டோன்ட் ட்ரை டு கோ டூ டீப்லி அண்ட் மக் இட் அப். ஓரளவுக்கு ட்ரை டு ஹேவ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, இப்போ ஆட்டிடியூட் மெயினான கீவேர்ட்ஸ் ப்ளஸ் நம்ம சிம்பிள் லாங்குவேஜில் லைக் எத்திக்ஸ்னால் என்னது, எத்திக்ஸ்னால் சோஷியலி ஆக்செப்டபிள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் கான்டக்ட் அண்ட் பிஹேவியர், அவ்வளோதான். ரொம்பலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு எத்திக்ஸ்னால் ஒரு சயின்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இட் இஸ் வெரி ஆர்டிஃபிஷியல். அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸாமினருக்கும் ஏதோ ட்ரை பண்ணுறான் அப்படின்லாம் இம்ப்ரெஸ்லாம் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க. மோர் சிம்பிள் யூ ரைட், மோர் தே ஃபீல் லைக் ஓகே எத்திக்ஸ்னால் என்னென்னு புரிஞ்சு வச்சுக்கிறான் அப்படின்னு தே ஆல்சோ ஃபீல். ஸோ கோ த்ரூ த பேசிக் definitions and content once. Don't mug it up too much. Other than that, go through some examples, good examples. Okay. அண்ட் டெஸ்ட் சீரிஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்களா அந்த 4 அட்டம்ப்ட்லேயுமே? மெயின்ஸுக்கு கேட்குறேன். மெயின்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் ஐ வென்ட் ஃபார் ஷங்கர் பிகாஸ் ஐ ஃபெல்ட் ஓகே ஷங்கர் வாஸ் குட் அண்ட் ஐ ஃபெல்ட், பட் இன் மை ஒப்பீனியன் பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஐ திங்க் ஃபோரம் அண்ட் விஷன் ஆர் பெட்டர் ஆக்சுவலி nowadays. With respect to forum, their quality is good, and they also give good model answers. So in my opinion, forum IAS is good. If you can enroll, go for it. Otherwise vision is also good. Okay. And என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனில் அவாய்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க? நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல ஃபஸ்ட்டு, இதை நான் பண்ணியிருப்பேன், இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்கோர்ஸ் நல்லா வர ஆரம்பிச்சது அப்படின்ற மாதிரி. One thing is don't chase after content too much. Okay. இப்போ in my opinion mains is only test of your knowledge to a level. இப்போ ப்ரிலிம்ஸே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் தேவர் இம்பாசிபிள், ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள். ஸோ அக்கார்டிங்லி எனக்கு தெரிஞ்சு மெயின்ஸ் இஸ் ஆல்சோ
not ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் டெஸ்ட் ஆஃப் நாலேஜ். லைக் எஸ் நாலேஜ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அண்ட் யூ ஷுட் நோ சர்டன் ஃபேக்ட்ஸ். லைக் இப்போ இந்தியாவோட ஜிடிபி எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சு தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. யூ கனாட் சே தட் எனக்கு தெரியல. அட் த சேம் டைம் இப்போ சர்டன் issues for a bureaucrat which are absolutely necessary, like what's the poverty level of India, or what is literacy of India, or some basic facts like that. Because as a bureaucrat you have to work for the most vulnerable sections of India. So naturally avungal patti oralukku if you have knowledge na da you can address their requirements, and the exam also will test your knowledge about them. So one mistake I did was I should have limited myself to some specific knowledge and ரொம்ப கண்டென்ட் பின்னாடியே ஓடி இருக்கக்கூடாது. rather than that I should have focused on things like ஒரு clean presentation. லைக் சொல்லுவாங்க யூபிஎஸ்சி doesn't bother about handwriting all. yes I agree, handwritingலாம் அவங்க அவ்வளோவா பார்க்க மாட்டாங்க. பட் ஒரு நீட் அண்ட் க்ளீன் ஹேண்ட்ரைட்டிங் பார்த்திங் ஆர் அட்லீஸ்ட் ஒரு டீசென்ட் ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் லீவ்ஸ் அ குட் இம்ப்ரெஷன். வேறு வழி இல்லை, ஓரளவுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா வி ஆர் கெட்டிங் அ ஃபியூ மார்க்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர். அண்ட் அல்டிமேட்லி த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஒரு top 100 IAS rank and some other service can be those 4-5 marks. So one thing I would advise is don't chase after content too much. Practice answer writing a lot, because one mistake I did was I studied a lot, like I read a lot of newspaper, lot of materials, but answer writing in 2020 I left it to the last. Like I practiced my answer writing only towards in that last 1 month. Instead of that, what I suggest is you practice handwriting a lot. Try to structure them. இவர் அனுதீப் துரைச்செட்டி ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தார், ட்ரை டு சே மோர் வித் ஃபியூவர் வேர்ட்ஸ். ஏன்னா அது ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஸ்கில். வளன்ட்டு நம்ம ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஃபில்லிங் த பேஜ் நிறைய எழுதுறது பதிலாக கிறிஸ்பாக இஃப் யூ கேன் கன்வே த சேம் திங் இன் 2 lines, that will help you a lot, because you can write many dimensions, and that can always help you to score marks. And another thing I would say is read the question very very carefully, because many times purposely UPSC will put some technical word in the beginning of the question so that you feel like the question is about that. For example, there was a question which we were discussing a few days ago. What can French learn from Indian form of secularism? ஸோ இப்போ என்னென்னா ஃப்ரெஞ்சுன்னு போடும்போது ஐயோ நமக்கு ஃப்ரெஞ்ச் பற்றி அவ்வளோ தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே ஏதாவது மேக்கப் பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் பற்றி ஏதோ எழுதிட்டுக்கப்புறம் தான் வீல் ஈவன் கம் டு இந்தியன் செக்குலரிசம். பட் ஆக்சுவலி த கொஸ்டின் இஸ், இஃப் த கொஸ்டின் வாஸ் வாட் கேன் வி லேர்ன் ஃப்ரம் இந்தியன் செக்குலரிசம், அதே பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எழுத போகிறோம். ஃப்ரெஞ்ச், பிரசிலியன், யூகே, அமெரிக்கா, வாட் எவர் இட் இஸ். அல்டிமேட்லி த கொஸ்டின் இஸ் வாட் கேன் வி லேர்ன் ஃப்ரம் இந்தியன் செக்குலரிசம். ஸோ வாட் கேன் வி லேர்ன்னா அதே தான், டாலரன்ஸு, மியூச்சுவல் கோஎக்ஸிஸ்டன்ஸு, சப்போர்ட் ஃபார் ஆல் ரிலீஜன்ஸு, அந்த மாதிரி தானே. ஸோ நேச்சுரலி தி கொஸ்டின் டைமென்ஷன்ஸ் வில் சேஞ்ச் இஃப் யூ ரீட் இட் மோர் கேர்ஃபுல்லி. அதாவது அந்த கொஸ்டினோட தீம் என்னட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா we can address the questions more effectively, and that is what they are giving marks for finally. Because I have seen some 2-3 toppers, பேர் சொன்னால் is there no issues. For example, there was one person called Goldie Gupta. So he scored 457 in his GS papers, and I went and saw his answer sheets, and what I felt was he was not some என்ன சொல்கிறது, எல்லா கொஸ்டினுக்கும் டயக்ராம் வரையணும், எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நான் ஃப்ளோ ஷீட் போடணும், அந்த மாதிரி ஒரு டைப் கிடையாது. திஸ் இஸ் த கொஸ்டின், திஸ் இஸ் தி ஆன்சர். இன் சர்டன் சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் ஜாகிரஃபி ஆர் ஹிஸ்ட்ரினா நான் டயக்ராம் ஒரு இந்தியா மேப் வேணால் வரைவேன். அதுக்கு மேலே அவர் பண்ணவே இல்லை. ஸ்டில் ஹி காட் 457, மெயின்லி பிகாஸ் அவர் கரெக்டாக அந்த கொஸ்டினோட டிமாண்ட் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டு அதை அட்ரஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவார் அவர். ஸோ அக்கார்டிங் டு மீ அட்ரஸிங் த கொஸ்டின் அண்ட் த டிமாண்ட் இஸ் த கீ ஃபார் மெயின்ஸ். ஓகே, ஆக்சுவலாக நீங்கள் 3 மிஸ்டேக்ஸ் கோட் பண்ணுவீங்க. ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓவராக கண்டென்ட் முன்னாடி போக வேணாம்னு சொன்னீங்க. தென் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் மேக்கப் பண்ணிக்க சொன்னீங்க. தென் ஃபைனலி இப்போ வந்து அட்ரஸ் த கொஸ்டின், ரீடிங் பிட்வீன் த லைன்ஸ், கொஸ்டின் கரெக்டாக ரீட் பண்ணிட்டு ப்ராப்பராக அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஃபைன். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கல்ல, அப்போ உங்களோட ரொட்டீன் என்னமா இருந்துச்சு? ஒரு டே எப்படி இருக்கும்? வெல், நான் காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு வாட் ஐ வில் டூ இஸ் நான் நியூஸ் பேப்பர் படிப்பேன்.
And if I have some time now, what I'll do is I'll take some current affairs magazine and I just go through some 10-20 pages, not more than that. Then so current affairs, I'll just finish it off. I won't bother with it again. மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்றீங்க. Mains perspective. ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த மேகசின்ஸ் இருக்கா, நேம் மென்ஷன் பண்ணுறீங்களா? For some time I was using Vision. ஓகே. But மெயின்ஸ் 360 சொல்றீங்க. Mains 365. Forum, sorry, I mean Rao's also is good. Okay. Rao's IAS is not bad. Okay. So I just go through that, any one topic. Then what I'll do is I'll just go through some, I'll do some writing practice. அதுக்கப்புறம் நான் ஆப்ஷனல் பார்ப்பேன். Optional I'll finish some 2-3 topics. Then I'll practice some questions from optional also. Then what I'll do is I'll go through some ethics examples and some அந்த basic keywords refresh பண்ணுறதுக்காக I'll go through some content. அதுக்கப்புறம் I'll wind down with some இந்த இது யூடியூப்பில் I'll see some topics for international relations because என்னுடைய ஆப்ஷனல்னால I have to follow some news and all. So யூடியூப்பில் what is going on மட்டும் I'll see 1 or 2 channels like ஃப்ரண்ட்லைனில் பல்கி ஷர்மான்ட்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. ஸோ she will update important international relations news and then that's it. ஓகே. இப்போ ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஜிஎஸ் 1க்கு என்ன சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க? 2, 3, 4. 4 ஆல்ரெடி பேசிட்டோம். 1, 2, 3 சொன்னால் கூட போதும். ஓகே. ஸோ ஜிஎஸ் 1ல் ஜாகிரஃபி பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வென்ட் த்ரூ என்சிஆர்டிஸ். ஓகே. அண்ட் என்சிஆர்டிஸ் மேலே வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்னா ஐ யூஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் PMFIASனு ஒரு வெப்சைட். அவங்களுக்கு மட்டும் நான் இஃப் யூ கூகுள் இட்னா ஆல் தியர் மெட்டீரியல்ஸ் ஆன்லைன் தான். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட் லிட்டில் பிட். ஜிஎஸ் 1 ஜாகிரஃபியில் ஒன் மோர் காம்பனண்ட் இப்போ என்னென்னா ட்ரை டு லிங்க் இட் வித் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அதுக்குன்ட்டு ட்ரை டு கெட் சம் notes or some material for disaster management. Second will be art and culture ku I used little bit of NCERT, but I also used some institute material like only IAS had some nice material for art and culture, so adha I use panikiten. Regarding society, forum IAS oda red book nu irukum, so that is not bad for society, the static concepts mattum. Okay. So GS1 pretty much world history. Yeah. World history. To be frank, world history NCERT is very big. If you have a lot of time, you are not giving this year, you're giving mains next year now, you can go through NCERT once. If you're giving mains this year now, just go through any institute material, finish it off in 2 days and close that book and never open that book again. Okay. Okay. Then okay, GS1 முடிஞ்சதா. GS2ல actually GS2ல problem is you need to use newspaper a lot here. So Lakshmikant already நம்ம படிச்சிருப்போம் for the basic concepts and understanding. Newspaper will help add on points. For example, கவர்னர் பற்றி கேட்டிருந்தாங்கன்னா லக்ஷ்மிகாந்த்ல சில பாயிண்ட்ஸ் we will write like இந்த ரோலில் வச்சுருக்காருன்ட்டு. Other than that, you try to substantiate with examples from the news or some incidents from the news. Beyond that, if you want something for polity, you can consult again forum IAS இல்லைனா any coaching institute material because polity-ல எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்கும், moral static தான் இருக்கும். Governance part-ல what I would suggest is again take some kind of institute material but specifically go through examples. அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸோடைய எவ்வளோ பட்ஜெட் அலாட்டட் அண்ட் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க மட்டும் ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் 2020 they asked something about ஜல் ஜீவன் அபியான்ட்டு, ஜல் சக்தி அபியான். லாஸ்ட் டைம் என்னென்னா கதி சக்தி யோஜனா பற்றி ஏதோ கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஹேவிங் சம் பேசிக் ஐடியா அபவுட் தட் இட் வில் ஹெல்ப் அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபண்டிங் அந்த மாதிரிலாம். தென் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அகெயின் நியூஸ் பேப்பர். Beyond that, and the background information உங்களுக்கு தெரியணும்னா you just go through some either go through coaching institute material or make some your own notes with some by reading material or in the YouTube channels. Beyond that, international relations is very dynamic, so அது நீங்கள் current affairs update பண்ணிட்டு இருந்தால் தான் you can manage it. Beyond that, இந்த சின்ன டாபிக்ஸ் லைக் இன்க்ளூசிவ் growth, social justice, rights, இதெல்லாம் எல்லாமே நியூஸ் பேப்பர் தான், வேறு வழியே இல்லை, நியூஸ் பேப்பர் தான். But to help you, what you can do is go through some இந்த ருஷிகேஷ் ரெட்டின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், 2020 கிளியர் பண்ணார்.
அவருடைய நோட்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு ஆன்லைனில். அந்த நோட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் த பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் பிகாஸ் அது எல்லாமே அவர் கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் எடுத்து போட்டிருக்காரு. ஸோ தட் கேன் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சம் ஸ்மால் வேல்யூ அடிஷன். பியாண்ட் தட் பேப்பர் 2ல ஐ டோன்ட் திங்க் எனி டாபிக் இஸ் தேர். ஸோ நம்ம GS3 போயிடலாம். GS3ல ஆக்சுவலி தி திங் இஸ் ஸ்கோரிங் இஸ் பின் டஃப் பட் my advice will be 2 topics are there which can help to score. One is internal security, இன்னொன்று surprisingly agriculture. Okay. இப்போ the problem with okay I'll come to internal security first. Internal security என்னன்னா material is easily available and நிறைய மெட்டீரியல் இருக்குது. பட் வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ் அசோக் குமார் ஐபிஎஸ்னு ஒரு புக் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒன் சின்ன புக் தான், அது ஒரு கதை புக் மாதிரி படிச்சுட்டா யூ கேன் attempt any question actually because he covers everything, cyber security, organized crime, அப்போ interlinkage between terrorism and organized crime, naxalism எல்லாமே கவர் பண்ணிடுறாரு. One trick with internal security is try to draw diagrams. இப்போ மணி லாண்ட்ரிங்னா ஒரு டயக்ராம் இருக்குது, அந்த இன்டெகிரேஷன் லேயரிங்கு, அப்போ என்ட்ரி இன்ட்டு ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அது ஒரு டயக்ராம். அப்புறம் ரெட் காரிடார் நாக்சலிசம்க்கு டயக்ராம் இருக்குது. இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இஸ் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் அக்கார்டிங் டு மீ. ஸோ அது சால்வ் பண்ணிட்டா முடிஞ்சது. அக்ரிகல்ச்சரில் ப்ராப்ளம் என்னென்னா டெடிகேட்டட் மெட்டீரியல் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஆக்சுவலி. இட்ஸ் நாட் அவைலபிள் அட் ஆல். மேக்ஸிமம் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் ட்ரை டு get some material from some smaller institute like law excellence, because law excellence அவங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்க்கும் ஒரு மெட்டீரியல் போட்டுருவாங்க. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும். இல்லைனா actually when I was studying in Shankar they gave one book for agriculture actually. Okay. So if possible try to go get some book like that and go through it, that's it. Or maximum PMFIAS அந்த ஹியூமன் ஜியாகிரஃபி பார்ட்டில் கொஞ்சம் இது கவர் பண்ணியிருக்காங்க, அது கூட கவர் பண்ணிடுங்க. Why? Because agriculture is actually a scoring part. You can impress the exam a little bit and you can score good also. Then beyond that is smaller topics like bigger topics like economy. But the problem with economy na everyone will get the same points basically. The questions also are like that. Like differentiate பண்ணி காட்டுறது ரொம்ப differentiate காமிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். லைக் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கிராஃப்ஸ் டயக்ராம் போட்டால் கூட இட்ஸ் கோயிங் டு பி டஃப் ஒன்லி. Maximum what I would suggest is there's one topic called food processing industries upward and downward linkages. அது அப்படியே ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டிருந்தாங்க லாஸ்ட் டைம், அப்படியே straight from syllabus, same topic. So that is alone you try to cover it along with agriculture. Other than that there's one more topic called models of development, I think public private partnerships-காக மாடல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ன்ட்டு. ஸோ அது தனியாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் தேர் ஒன் ஆர் டூ கமிட்டிஸ் விச் ஆல்சோ கிவ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் டு ஸ்ட்ரென்தன் பிபிபி. கேல்கர் கமிட்டி அண்ட் பிபேக் தெப்ராய் கூட ஒரு கமிட்டியில் இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன், ரயில்வேஸ்க்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக. ஸோ கோ த்ரூ தட் அண்ட் ட்ரை டு திஸ் ஆல்சோ ருஷிகேஷ் ரெட்டி ஒரு நோட்ஸ் லிட்டில் பிட் இட் வில் ஹெல்ப். ஓகே. Then the big problem is science and technology, because நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படித்தா கூட இட்ஸ் சம் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் ஒன்லி இஸ் கம்மிங். லைக் லாஸ்ட் டைம் ஜேம்ஸ் வெப் சேட்டலைட்னு கேட்டாங்க, அதுக்கு முந்தின வருஷம் ஏதோ எல்இடி பற்றி ஏதோ கேட்டாங்க. போத் டாபிக்ஸ் அன்லெஸ் யூ நோ வாட் இஸ் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் யூ cannot exactly attempt it very clearly. So for science and tech what I would say is just read the newspaper. ஏதாச்சும் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இந்த நியூஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சந்திரயான் ராக்கெட்டு. பிஃபோர் தட் தேர் வாஸ் சம்திங் லைக் அந்த கேன்சருக்காக சம் நியூ கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஏதோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ சம் ஸ்மால் டாபிக்ஸ் தான் யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஹாவ் அ ஜென்ரல் ஐடியா அபவுட் இட். ஓகே. ஸோ தட் யூ கேன் மேனேஜ் திஸ் கொஸ்டின்ஸ். அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, மேனேஜ் பண்ணி தான் முடியும். ஓகே. சோர்சஸ் 3 பேப்பருக்குமே சொல்லிட்டோம் அண்ட் எத்திக்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க. இப்போ வெட்டரன்ஸ் இருக்காங்க, எனக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த 4 பேப்பர்லேயுமே. எப்படி வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? What I would say is from the newspaper try to pick examples. Okay. Because பார்த்தீங்கன்னா what I've seen in topper papers is ஆவரேஜாகவே ஒரு கொஸ்டினுக்கு even 4-5 examples they are giving, so substantiate their points. If you are good at diagrams na try to go for diagrams, but if you are bad at diagrams na leave it. Because last time I tried putting a lot of diagrams, எனக்கு அந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் தெரியல. ஸோ இன் மை ஒப்பீனியன் டயக்ராம்ஸ்லாம் அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம். இஃப் இட் டசன்ட் கம் ஃபார் யூ டோன்ட் கோ ஃபார் இட். இன்ஸ்டெட் ட்ரை டு கிவ் மோர் டேட்டா, மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ், மேக் யுவர் பாயிண்ட்ஸ் நைஸ் அண்ட் கிளியர் அண்ட் கிறிஸ்ப்.
ப்ரோ அடுத்து இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் பற்றி பேசலாம். 3 இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கீங்க. இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க? ஆக்சுவலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்டர்வியூ 2019 நான் இன்டர்வியூ தரும்போது தட் டைம் ஆல்சோ ஐ வென்ட் டு சங்கர் ஐஏஎஸ் பிகாஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வேறு மார்க் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன்லாம் சங்கர் ஒன்னே ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் குட். பட் வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் திஸ் ரிப்பப்ளிக் ஐஏஎஸ் தீபக் சார், அவருடைய கைடன்ஸ் வாஸ் மோர் ஃப்ரூட்ஃபுல். லைக் அவர் ஆல்ரெடி டெல்லியில் போயிருந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட், எக்ஸாமுக்கான ரிக்குவயர்மெண்ட், அப்புறம் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்க்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் ரிக்குவயர்டுன்னு அவருக்கு ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தார். அண்ட் ஸோ அவர்கிட்ட நான் 1-on-1 ஃபஸ்ட் டைம் வந்தேன். ஹீ சஜஸ்ட் சம் சேஞ்சஸ், கரெக்ஷன்ஸ், அப்புறம் எந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ட்டு என்கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தாரு. அண்ட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ அப்ளைடு. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஐ காட் 170, செகண்ட் டைம் காட் 173, அண்ட் இப்போ போன அட்டம் கூட ஐ காட் 173. ஸோ மை ஸ்கோர்ஸ் ஆர் லைக் above average but consistent. So one thing I can say is I can emphasize on my consistency. So அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி I can suggest some tips and suggestions. ஓகே, நீங்கள் மார்க் இன்டர்வியூஸ் எங்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ வரைக்கும்? லைக் சங்கர் ரிப்பப்ளிக் மட்டும்தானா, வேறு எங்கேயாவது ட்ரை பண்ணீங்களா? ஐ ஆல்சோ வெண்ட் ஃபார் திஸ் திங், டெல்லியில் ஒரு 3 அகாடமிக்கு போனேன் நான். கேஎஸ்ஜி கான் ஸ்டடி குரூப்னு ஒன்று இருக்குது, அங்கே போனேன். தென் ஐ வெண்ட் ஃபார் வாஜிராவன் ரெட்டி, நாட் வாஜிராமன் ரவி, வாஜிராவன் ரெட்டின்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட்டு. அதர் than that I also went for next IAS. Okay. So these 3 alone I went for. It was one balanced kind of thing because KSGயில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு they will test your personality only, they will not test your knowledge that much. ரொம்ப ப்ரெஷரும் பண்ண மாட்டாங்க. பட் வாஜிராவன் ரெட்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐஏஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் மாதிரி. பிகாஸ் சர்டன் இன்டர்வியூ பேனல்ஸ் ஆக்சுவல் இன்டர்வியூவில் they will try to stress you, ப்ரெஷர் பண்ணி நீங்கள் தப்பாக ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறீங்களா, இல்லைனா இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக பேசுகிறீங்களான்ட்டு பார்ப்பாங்க. ஸோ டு ட்ரெயின் மை செல்ஃப் ஃபார் தட் ஐ வெண்ட் ஃபார் சம் இன்ஸ்டியூட்ஸ் லைக் திஸ் ஆல்சோ. ஓகே, அண்ட் ட்ரைனிங்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூ போயிருப்பீங்கல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டே இன்டர்வியூ போகிறப்போ உங்கள் மைண்ட் என்ன ஓடிட்டு இருந்துச்சு? ஸோ ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் இவால்வ் ஆகிட்டு இருந்தது. 2019, 20, 22ல் கொஞ்சம் வேறு கைண்ட் ஆஃப் மைண்ட் செட்டோட நான் போனேன். 2019 and 21ல் ஐ வாஸ் வெரி ஸ்கேர்டு. ஆக்சுவலி டு பி ஃப்ராங்க் ஐ வாஸ் வெரி ஸ்கேர்ட். என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் டு த இன்டர்வியூ ஹால். அப்போ வேறு கோவிட்னால எங்களுக்கு எல்லாருமே பிரித்து வச்சுருந்தாங்க. லைக் கையில் க்ளவுஸ் மாட்டிக்க சொல்லிட்டாங்க, ஃபேஸ் மாஸ்க் போட சொல்லிட்டாங்க, ஏதோ ஒரு ஃபேஸ் ஷீல்டு ஆஸ்ட்ரோனாட் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தாங்க. இப்படி தான் நாங்கள் இன்டர்வியூ ஹால் போகணுன்னு சொல்லிட்டாங்க. யார்கிட்டையுமே பேச முடியல, யார்கிட்டையுமே ஜஸ்ட்டு ஒரு காஃபி கூட கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஒன்றா அண்டு யூபிஎஸ்சியில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நாட் ப்ராப்ளம், லைக் த செட்டப் எப்படின்னா, நீங்கள் வருவீங்க, நீங்கள் பேக்கில் வெளியே வச்சுட்டு நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸோடு உள்ளே போயிடுவீங்க. ஃபார் தட் கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப் இட்ஸ் ஜஸ்ட் another டே இன் தி ஆஃபீஸ். நீங்கள் உங்களோட இன்டர்வியூ டே உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கலாம், ஆனால் அவங்களுக்குலாம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு another டே. அவங்க வந்துட்டு நீங்கள் அந்த டிஏ ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா, அந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா, அந்த டிக்ளரேஷன் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா, அதுதான் அவங்களுடைய மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸு. நீங்கள் நர்வஸாக இருக்கீங்க, நீங்கள் பயப்படுறீங்க, நீங்கள் அந்த மாதிரி யோசிக்கிறீங்க, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு they are not really, they are sympathetic தான், sympathetic இல்லைன்ட்டு இல்லை, பட் it's not their main concern. You will be very scared. He will be like, pa thambi, fill that form, sign it for me, like that. So one side you should be calm and clear. At the same time இந்த ஃபார்மும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி முடிச்சு தான் ஆகணும். ஏன்னா அதர்வைஸ் உங்களுடைய டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் முடியாது. they will not give the letter for your medical test. And சப்போஸ் சில பேருக்கு சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூஸும் வரும், லைக் ஏதோ பேரில் ஏதோ கிளாரிட்டி இல்லைன்ட்டு. அந்த மாதிரி விஷயஸ்லாம் நீங்கள் முடிக்கலைன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையாக வரும் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். ஸோ 2019 and 20 ஐ ஜஸ்ட் கெப்ட் மை மைண்ட் பிளாங்க். 22ல் நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஐ ஜஸ்ட் ரெட் நியூஸ் பேப்பர். லைக் உள்ளே போனோன்னே அந்த டேபிளில் நியூஸ் பேப்பர் வச்சுருந்தாங்க. நான் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் ரீடிங் இட் பிகாஸ் ஐ ஹேட் அ ஃபீலிங் தட் திஸ் இயர் நியூஸ் பேப்பர் மைட் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நான் பழைய டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸில் பார்த்துட்டே இருந்தேன். Like this is one thing I think I forgot to mention, but online and Telegramல there will be transcripts or the interview questions for previous candidates. They will keep posting and updating every day. So அது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணும்போது what I felt was current affairs நல்லா கேட்டிருந்தாங்கன்ட்டு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா, I read the newspaper thoroughly front to back
and I just sat there. What I did was, கூட இருக்கிற பசங்க, சின்ஸ் கோவிட்லாம் முடிஞ்சதுனால ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு தம், லைக் ஜஸ்ட் ஒரு சும்மா கான்வர்சேஷன். நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க, வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம், எப்படி இருக்குது, எத்தனாவது இன்டர்வியூ உங்களுக்கு, அந்த மாதிரி. ஸோ பேசிக்கலி இட்ஸ் லைக் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு டிஸ்ட்ராக்ட் மை செல்ஃப். ரொம்ப இன்டர்வியூ பற்றி யோசிக்க வேண்டாம். இது கனிஷக் கட்டரையா கூட இப்படி தான் சொல்லியிருந்தார், கோ டு த இன்டர்வியூ லைக் இது ஒரு ஜஸ்ட் அனதர் டே. ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி செக்யூர்ட் மை ரேங்க், ஜஸ்ட் ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அ வே டு இம்ப்ரூவ் இட் ஆர் மெயின்டைன் இட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டோட போகணுன்ட்டு தான் நான் முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தேன். அண்ட் ஏற்ற மாதிரி ஐ வெண்ட் தேர் அண்ட் தே ஆக்சுவலி ஆஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் தட் டே நியூஸ் பேப்பர். ஸோ நான் ஆன்சரும் பண்ணிட்டேன். So I was hoping I would get a little bit more than 173, but okay, 173 was good enough to get a decent rank. So with that I am satisfied. It depends on the person basically. Some people அப்படியே கவர்மெண்ட்டு அவங்க மைண்டுக்குள்ளேயே அவங்க யோசிச்சுன்னா they will feel comfortable. சில பேர் என்னென்னா they like to talking to other people will make it feel comfortable. பட் யூபிஎஸ்சி ஸ்டாஃப் ஒன்ஸ் தே கெட் தோஸ் ஃபார்ம்ஸ் வந்து அவங்க விட்டுருவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் டிஸ்டர்ப்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. யூ கேன் கோ, யூ கேன் வாக் அரவுண்ட் ஹியர் அண்ட் தேர், யூ கேன் ட்ரிங்க் சம் ஜூஸ், காஃபி, அந்த மாதிரி. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஆன் த டே த இன்டர்வியூ கீப் யூ செல்ஃப் காம் அட் எனி காஸ்ட். ஹவு யூ டூ இட் இஸ் அப் டு யூ. கீப் குவைட், டாக் டு பீப்புள், வாக் அரவுண்ட் ஹியர் அண்ட் தேர், அது அப் டு யூ. ஓகே, உங்களுக்கு டாஃப்ல இருந்து அதிகமாக கொஸ்டின் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருந்துச்சா இல்லை ரொம்ப ஜென்ரலிஸ்டிக்காகவே போயிட்டாங்களா? எனக்கு வந்த சேர்பர்சன் கொஞ்சம் ஒரு ஜென்ரலிஸ்டிக்கான பர்சன் தான். ஸோ டாஃப்லேருந்து அவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை. ஸ்டில் எனக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, தே வில் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் ஃபார் மை ஹாபீஸ். நான் ஹாபீஸ் என்ன வச்சுருந்தேன்னா, ரீடிங் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன். ஸோ ஆல் 3 இன்டர்வியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா, 1 போர்ட் மெம்பர் கம்பல்சரி ஹஸ் ஆஸ்ட் அட்லீஸ்ட் 2 questions about சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன். ஸோ நான் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஓரளவுக்கு நல்லா படிச்சுட்டு தான் போயிடுவேன். அண்ட் ஏற்ற மாதிரி ஐ வில் ஆல்சோ ஆன்சர். ஸோ number of questions from DAF was little bit less this time. More current affairs, general questions were there. But 2019, 2020 பார்த்தீங்கன்னா DAF questions கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்துச்சு. Okay. It depends on the chairperson completely. What I would say is prepare equally DAF and general topics. Okay. அண்ட் நீங்கள் 3 இன்டர்வியூ போயிருக்கீங்கல்ல, அதை நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத பயங்கரமான பவுன்சர் கொஸ்டினாக என்ன சொல்லுவீங்க? ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி இன் மை ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய பேருக்கு கன்சல்ட் பண்ணியிருந்தேன், லைக் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும், என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கலான்ட்டு. ஒன் திங் எவ்ரி ஒன் டோல்ட் மீ வாஸ், யூபிஎஸ்சி won't ask basic questions like tell me your strengths and weaknesses அந்த மாதிரி. But the first question my chairperson asked me was, tell me your biggest weakness. So I panicked a lot because I was thinking expect பண்ணாத கொஷின் கேட்டிருக்காருன்ட்டு. So I said, sir, I tend to take very rational decisions. நான் இமோஷனல் காம்பனண்ட் அவ்வளோ பார்க்க மாட்டேன்ட்டு. அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நீ உன் ஸ்ட்ரென்த்தெல்லாம் வீக்னஸாக காமிச்சிலாம் நீ என்கிட்ட சொல்லக்கூடாது, டெல் மீ யுவர் வீக்னஸ். ஓகே, ஐ வாண்ட் டு ஹியர் யுவர் வீக்னஸ், டெல் மீ யுவர் வீக்னஸ்ன்ட்டு. அதுக்கு ஐ வாஸ் லைக், சார் டோன்ட் நோ சார், டெல் மீ சம்திங் யார் அப்படின்னு கேட்டார் என்கிட்ட. அதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னா, சார் ஒன் வீக்னஸ் மேபி ஐ ஹேட் வாஸ், எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் படம் பார்க்க போயிட்டேன் சார், நான் படிக்கல எக்ஸாம்கிட்ட. அதுக்கு என்ன சொன்னார்னா, அந்த எக்ஸாம் நீ 3 மணி நேரத்தில் நீ அந்த செமஸ்டர் ஃபுல்லாக படித்து தான் நீ எழுத போகிற, ஒன்றும் நீ முந்தின நாள் படிக்காதெல்லாம் ஒன்றும் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் எ டிஃப்ரென்ஸ்னு சொன்னார் என்கிட்ட. அதுக்கப்புறம் அவர் என்னென்னா, ஐ வாண்ட் டு ஹியர் யுவர் வீக்னஸ், டெல் மீ த மோஸ்ட் ரேஷ், மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் திங் ஹவ் யூ டன், ஹவ் யூ ஜம்ப்ட் அவுட் ஆஃப் அ விண்டோ, ஹவ் யூ ஜம்ப்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அ பஸ், அந்த மாதிரிலாம் கேட்டார். முடிவு எடுத்து செஞ்சுருக்காரு. இந்த மாதிரிலாம் என்கிட்ட கேட்டார். அப்போவே எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, சரி ஓகே, இந்த இன்டர்வியூ முடிஞ்சது போல் வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான், அடுத்த டைம் பார்க்க வேண்டியதான்ட்டு. ஸ்டில் ஐ செட், இல்லை சார், ஐ டோன்ட் டூ தட், ஐ எம் வெரி சாரி, ஐம் நாட் ரீகால்னு சொன்னேன். ஸோ அடுத்த மெம்பருக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் பண்ணதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அப் டு யூ நவ் வெதர் யூ ரியாக்ட் பாசிட்டிவ்லி ஆர் நெகட்டிவ்லி. ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவாக இஃப் யூ கேன் ரிகவர் அண்ட் ஆன்சர் த அதர் போர்ட் மெம்பர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராப்பர்லினா, they are also somewhat forgiving, like it makes an impact. நீங்கள் எப்படி இன்டர்வியூ முடிக்கிறீங்க, it makes an impact actually. So accordingly I tried my best to answer the questions of the other members and okay, finally gave me 170, which is okay. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே இப்படி செய்வாங்கன்னு எதிர்பார்த்தீங்களா? No.
நான் நான் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது என் கூட ஒருத்தர் வந்திருந்தார் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு தான். அவர் நான் சொல்லும் போது வாஸ் லைக் ஆமாம் இது மாதிரி நடக்கிற சான்சஸ் இருக்குது, சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸு, பட் சின்ஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூனால மேபி தே ஆல்சோ மைட் ஹவ் பின் சிம்பத்தட்டிக் டு யூ, நெவர் நோன்னு சொன்னார். லைக் ஓகே. ஓகே, இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட் போயிடலாம். நீங்கள் வேறு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் என்னெல்லாம் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஷோர். ஸோ பேசிக்காக யூபிஎஸ்சி விட்டு அடுத்து எல்லாரும் ஃபஸ்ட்டு கால் வைக்கிற இடம் டிஎன்பிசியாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ நீங்கள் டிஎன்பிசியில் எத்தனை அட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க குரூப் 1ல்? ஒரே ஒரு தடவை நான் 2020 எழுதினேன், ஐ திங்க் 2020. ஸோ தட் இயர் ஐ திங்க் வேகன்சிஸ் வெரி ஹை அண்ட் அவங்களுடைய ரேஷியோ கூட அதிகமாக இருந்துச்சு. 180 வேகன்சி, மெயின்ஸ்க்கு ரேஷியோ 1:50 வெரி ஹை. ஸோ அதனால் எனக்கு ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகிடுச்சு. நான் மெயின்ஸ் போனேன். வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் மெயின்ஸில் த ஆர்கனைசேஷன் வாஸ் வெரி குட். லைக் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் சைனிங், ஃபில்லிங் த அட்டண்டன்ஸ் எல்லாமே 15 minutes முன்னாடியே முடிச்சிடுவாங்க. முடிச்சுட்டு அவங்க ஐ திங்க் தே அலோட் அஸ் டு ஆல்சோ ஓப்பன் த புக்லெட் அண்ட் சி த கொஸ்டின்ஸ். யூபிஎஸ்சியில் அதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. யூபிஎஸ்சியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் 5 minutes பிஃபோர் த எக்ஸாம் இஃப் யூஆர் லக்கினா யூ கேன் சி த கொஸ்டின் பேப்பரை. இதெல்லாம் டிஎன்பிசியில் பண்ணுவாங்க, ஆனால் ரிசல்ட் விட மாட்டாங்களே. யா accordingly I think that result also very delayed. நான் என் மார்க்கும் கடைசியில் பார்க்கல பிகாஸ் பை த டைம் ஐ காட் interview call for UPSC and see it my opinion is the same as many people who have written TNPSC. The organization, the innovation is very interesting, but it is not my kind of exam. Okay. வேறு ஐசிஎம்ஆர் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் இப்போ கரண்ட்ல இபிஎஃப்ஓலி இருக்கீங்க. இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்க? நான் ஜஸ்ட் அடிக்கடியாக ஐ ட்ரைட் ஆர்பிஐ, ஐ ட்ரைடு பேங்கிங் ஆல்சோ ஜஸ்ட் இன் பிட்வீன். ஓகே. பட் ஐ ஃபெல்ட் லைக் யூபிஎஸ்சி தான் எனக்கு கரெக்டாக செட் ஆகுதுன்ட்டு. இட் டிபெண்ட்ஸ், லைக் சில ஐ நோ ஒன் பர்சன் அவர் ஆர்பிஐ ஈஸியாக செகண்ட் அட்டெம்ப்டில் கிளியர் பண்ணிட்டாரு பிகாஸ் ஆர்பிஐ கேட்குற ஸ்கில் செட் அவருக்கு இருந்துச்சு. பட் அவர் யூபிஎஸ்சி என்ன மாதிரி ஒரு 3 attempt போட்டுட்டு 3 தடவை கூட அவர் மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணதில்லை. பட் வேறாஸ் இன் மை கேஸ் மெயின்ஸ் நான் 3 தடவை எழுதினா 3 தடவை நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மை ஸ்கில் செட் ஐ ஃபெல்ட் இட் மேட்ச்ட் யூபிஎஸ்சி. அக்கார்டிங்லி ஐ வெண்ட் ஃபார் தட். ஓகே, இப்போ ஐசிஎம்ஆர் பற்றி நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் இல்லை அண்ட் அதை எழுதுறவங்க ரேஷியோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இபிஎஃப்ஓ அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். இபிஎஃப்ஓ கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணீங்க? அண்ட் இஃப் மை மெமரி இஸ் ரைட் நீங்கள் 325th ரேங்க் வாங்கியிருந்தீங்கல்ல 2020ல். ஸோ வாட் வாஸ் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜி? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த இபிஎஃப்ஓ எக்ஸாம் நான் சிலபஸ் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு. வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் இந்த சிலபஸ் the topics which were covered by UPSC preparation was polity, modern India, little bit of art and culture, economics, and CSAT படிக்கும் போது லைட்டாக அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்ட்டும் கவர் ஆகிடும். வாட் வாஸ் மிஸ்ஸிங் வாஸ் அந்த லேபர் லாஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ், அக்கௌண்டிங், அப்புறம் சோஷியல் செக்யூரிட்டி, தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஃப்ரெஷ் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு மட்டும் வாட் இட் வாஸ் என் ஃப்ரெண்டோட நான் கிரேட் அப்னு ஒரு லாகின் வாங்கிட்டேன். ஸோ கிரேட் அப் வாஸ் நாட் இட் அக்வயர்ட் பை பைஜூஸ். அப்போ தனியாக தான் இருந்தாங்க. தே கேவ் சம் வீடியோஸ் ஃபார் லேபர் லாஸ், அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆல். அக்கௌண்டிங் நான் ஆக்சுவலி டு பி ஃப்ரேங்க் அக்கௌண்டிங் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் வெரி வெல் அன்டில் தட் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்ன்ட்டு. பியாண்ட் தட் எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கே கஷ்டமாயிடுச்சு. ஐ வாஸ் லைக் இந்த புக் கீப்பிங், ஜேர்னல் லெஜர்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. எனக்கு ஓரளவுக்கு தான் புரிஞ்சுது. ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஓகே வி ஹேவ் டு ஜஸ்ட் மேனேஜ் இன்ட்டு. லேபர் லாஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் ஐ ட்ரை டு மெமரைஸ் த டேட்ஸு, ஏஜ் லிமிட்ஸு அண்ட் பர்சன்டேஜஸ் nicely. Other than that I depended completely on my civil service preparation. With respect to materials and all, grade ups handouts கொடுத்தாங்க, அது யூஸ் பண்ணிட்டேன், அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட், நத்திங் மோர் தென் தட். பட் in my opinion EPFO what is more important na, it is the exam strategy. On the day of the exam what is your strategy is more important because எனக்கு தெரிஞ்சது that சில technical subjects will be tough for me தான். So I prioritize some subjects like Englishல 20 questions were there. I managed to get all 20 correct. And other than that modern India, polity and schemes and all நம்முடைய UPSC aspirants கொஞ்சம் ஒரு strong subjects தான். So I focused on solving that first. அது சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் I went for mathematics. ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன். ரிமைனிங் அக்கௌண்ட்ஸ், லேபர் லாஸ் அண்ட்
கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ்லாம் எனக்கு ஓரளவுக்கு தான் தெரிஞ்சுது. ஸோ ஐ சால்வ் வாட் ஐ குட். அட் த சேம் டைம் நான் என்ன பார்த்தேன்னா, திஸ் இஸ் ஒன்லி a ஒன் ஆஃப் எக்ஸாம். ஒன்றும் ஜஸ்ட் clear the cutoff is not enough. If you clear the cutoff very comfortably தான் you can hope to give a good interview and get rank. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாட் ஐ டிட் வாஸ் ஐ சால்வ் as much as I could. Out of 120 questions, if I remember, I solved almost 110. Okay. And that is what I did. I got good mark in the written part, but in my interview further was not so good actually, because the interview here is not like civil services interview. இப்போ சிவில் சர்வீஸ் இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பர்சனாலிட்டி, கம்ஃபர்ட் லெவல், அந்த மெச்சூரிட்டி அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. பட் இபிஎஃப்ஓ இன்டர்வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாலேஜாக டெஸ்ட் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு இது தெரியுதா இல்லையா, இந்த லேபர் லாஸ் தெரியுதா இல்லையா, அக்கௌண்டிங் தெரியுதா இல்லையா, அதுதான் பார்த்தாங்க. ஸோ அது தெரிஞ்சதுன்னா ஓகே, வெல் அண்ட் குட், யூ வில் கெட் த மார்க்ஸ். தெரியலனா இட் வாஸ் லைக் தே வில் நாட் கிவ் யூ வெரி புவர் மார்க்ஸ், பட் எஸ் உங்களோட ரேங்க் கொஞ்சம் கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே. ஸோ அதர் எக்ஸாம்ஸ் பற்றியும் பேசிட்டோம். இபிஎஃப்ஓ அந்த டே ஆஃப் எக்ஸாம் நம்ம படித்த கண்டென்ட்டை எப்படி கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணுன்ற ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. அண்ட் இப்போ ஃபைனலாக பர்சனலாக உங்களை பற்றி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஷூர். ஆக்சுவலாக நீங்கள் மேரீடு இல்லை? எஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு? ஆக்சுவலி த திங் இஸ் I had to learn work-life balance from the very beginning, because நான் ஐசிஎம்ஆரில் ஒர்க், பிகாஸ் என்னுடைய மெயின்ஸ் அட்டம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா while I was working தான். I gave them while I was working. From 2019, 20, 22 I was in ICMR while I gave my mains. So that time itself I had to learn how to balance work and time. One advantage I had was ICMRல time bound work பெருசாக இல்லை. I just managed my office work. Then evening what I did was I took a flat near my office. நான் ஒரு 5 minutes நடந்துட்டு I will go there. I will start studying in the evening itself. காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிட்டு நான் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு ஆஃபீஸில் எங்கேயாச்சும் அடிக்கடி ஒரு half an hour டைம் கிடச்சிருந்தா I study that time also. So that is what I was doing. Now EPFO and மேரேஜ்க்கு அப்புறம் what I have been doing is like basically with respect to personal life, compulsory within that week 1 or 2 days I have to give for my personal life. Other than that, around work what I'll do is same as ICMR. எங்களோட ஆஃபீஸ் ராயப்பேட்டையில் தான் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரம் ஹோம் டு ராயப்பேட்டை இட்ஸ் அபவுட் 20 minutes. காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்துச்சு நான் கொஞ்ச நேரம் படிச்சுட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு I will do my work and all that. EPFO is very time intensive. You cannot study in between during office hours. So ஆஃபீஸ்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் I will come back home. I will handle my personal life for some time. Then ஒரு solid 3-4 hours I will study. That is what I have been doing so far. Prelims-க்கு ஒர்க் ஆயிடுச்சு. பட் மெயின்ஸ்க்கு I think now that civil service clear ஆயிடுச்சுனால I think in a few days I will get relieved from EPFO. And I am trying to make this attempt for mains one proper dedicated attempt without any distractions, like no office, no nothing, just UPSC. Hopefully you will get through, bro. Yeah. Okay. ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பற்றி பேசிட்டீங்க. ஃபைன். அடுத்ததாக வந்து நீங்கள் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸில் எல்லாருக்குமே ஒரு பயங்கர one more thing I want to add is like to make this work you need an understanding partner basically. If your partner is someone who is like illa you have to prioritize me, you have to prioritize family life na, it will be difficult da. But if you have someone who is understanding, who is supportive, like my wife Shubhanshi, she is very very supportive, she is very talented and she is very creative as a person. But if she had not been supportive, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் ஓகே ரேங்க் வந்துருச்சு, சர்வீஸ் வந்துருச்சு, இதுக்கு மேலே என்ன வேணும், அது ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்கலாம். இட்ஸ் வித்தின் தேர் ரைட்ஸ் டு ஆஸ்க். But I told her like I want to give the attempt one more time at least one more time. What she said was, okay, go for it. It's only going to be 2-3 months. I will give maximum support from my side. Don't feel guilty like okay நம்ம family life prioritize பண்ணவே மாட்டேங்கிறோன்ட்டு. Don't feel guilty about that. We'll do what we can. Afterwards, you have to give full priority to family life. So a supportive partner is very 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 important. Not just for civil service aspirants or whatever, for anybody. Like the compatibility and support, mutual support is very very important. Okay.
பர்சனல் லைஃப் பற்றியும் சொல்லிட்டீங்க, ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பற்றியும் பேசிட்டீங்க. அடுத்ததாக வந்து எதை பேச போகிறோம் அப்படின்னா, அந்த ப்ரிப்பரேஷன் இந்த ஜேர்னியில் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பயங்கரமான ஒரு டிப்ரெஷன் ஃபேஸ் இருந்திருக்கும். எஸ். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண பயங்கரமான டிப்ரெஷன் ஃபேஸ் எப்போ இருந்துச்சு, எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க? The most depressing times I would say is 2020 exam result. 2019 result கூட நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணல பிகாஸ் ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஓகே நம்மளுடைய செகண்ட் அட்டம்ப்டே இந்த இவ்வளோ கிட்ட வந்திருக்கோம், இட்ஸ் ஃபைன், வீல் ட்ரை அகேன் சொல்லிட்டு. அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் சம் ரீசன் தே கேவ் 60 days டைம் டில் த நெக்ஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸ். ஸோ ஐ வாஸ் ஃபீலிங் லைக் ஓகே டைம் இருக்குது ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கிறதுக்கு அண்ட் ஓகே வி கேன் டூ இட்ன்ட்டு. பட் 2020 அட்டம்ப்ட்க்கு அப்புறம் ஐ வாஸ் ரியலி ஹோப்பிங் லைக் ஓகே இட் வில் ஃபினிஷ் ஆஃப் இன் திஸ் அட்டம்ப்ட், வி டோன்ட் நாட் ரைட் த எக்ஸாம் அகேன். ஸோ கிளியர் பண்ணாமல் திருப்பி போய் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதி திருப்பி 1 full year ஸ்ட்ரகிள் பண்ணதுக்கு இட் வாஸ் வெரி 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 டிப்ரெஸிங் ஃபார் மீ. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரிலிம்ஸும் கிளியர் ஆகலை எனக்கு. ஐ குட் நாட் கிளியர் பை half mark. ஸோ இட் வாஸ் வெரி ஒரு ரொம்ப டிப்ரெசிவ் ஃபீலிங் பிகாஸ் இன்டர்வியூ வர போயிருக்கோம், கிளியர் ஆகலாம் போது இட் வாஸ் வெரி வெரி டிப்ரெஸிங். லைக் எனக்கு என்னோடய மனசில் நிறைய ஃபியர்ஸ் இருந்துச்சு. இந்த ஃபீல்டு விட்டு வெளியே போயிடுவோமா, டச் விட்டு போயிடுவோமா, whether we are capable of clearing the exam, are we really potential or worthy of clearing the exam. So many self doubts came in. So what I did that time was I spoke to Shubhanshi. I told her like this is what is going to happen. She was like don't worry too much, it's okay, we'll go together and we'll see what we can do. I spoke to my friend Fayez. He cleared prelims that year, so I tried to support him wherever possible, to encourage him wherever possible, because he was in need of more support than I was at that time. Then I just kept myself engaged in the process. Like I spoke to Deepak sir, I tried to come to institute now and then so that at least I know what is happening, I know what the process is going on. The thing was, in my mind also what I told myself was it's only till November. Like I could not clear the main prelims in June. Till November only I had to manage. After that December, January again that again prelims, other cycle prelims, it will start again. Then our mind will get distracted and we will start feeling more comfortable again. So I managed to successfully do that. It was difficult only. Whoever is going through that, I really really sympathize with you. But it's only a matter of months. And in the months ko pala varshangal kalichi nama tirpi, when we look at these few days, right, it makes so much difference. If we just gave up now and 20 years later we feel like what if I had not given up then. Whereas நம்ம இப்போவே எஃபர்ட் போட்டுட்டு எப்படியாச்சும் கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா 20 years later we'll feel like okay, not bad, in such a competitive field, such a competitive exam we managed to do it. So it's something that we will feel proud of ourselves. அப்படி யோசிக்கும் போது I think we should motivate ourselves through these things, stay with our family, avoid toxic people. Like there are one or two people who are very toxic to me in that situation. கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ நீங்கள் சொன்ன பாசிட்டிவ் பர்சன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரிலேட்டபுளாக இருப்பாங்களான்னு தெரில, இந்த டாக்ஸிக் பர்சன்ஸ் மட்டும் எல்லாருக்கும் ரிலேட்டபுளாக இருக்கும். ப்ளீஸ் பிளாக் தம். ஓகே ஃபைன். பிளாக் ட்விட்டர் ஆல்சோ. அடுத்து நான் கேட்க வந்த 2 கொஸ்டின் நீங்களே அட்ரஸ் பண்ணிட்டீங்க, பட் ஸ்டில் இன்னும் கேட்குறேன் நான். நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க. ஆல்ரெடி உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி சொல்லிட்டீங்க, உங்கள் ஒய்ஃப் பற்றி சொல்லிட்டீங்க, அண்ட் ஃபைஸ்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் பற்றியும் மென்ஷன் பண்ணீங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் பீப்புள் வேறு ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா ஐ கேன் சே தியர் நேம்ஸ். There was Martin, a friend called Martin here, and Pavitra. So these two people, they studied political science with me together. So we all three, we had a goal, we will clear prelims and we will clear mains next year. Well, அது பற்றி சொல்ல வேண்டாம். Hopefully they will clear in the future. But அவங்க கூட எப்படின்னா it became like a routine. Every Saturday I will come to study hall, we will study and revise political science. Evening we'll go nearby, have some tea or something, and we'll just talk to each other. It felt like a good ஒரு மாதிரி ஒரு செகண்ட் ஃபேமிலி ஃபீலிங் மாதிரி இருந்துச்சு. It was very supportive. And of course Deepak sir,
தென் இன்ஸ்டியூட்டில் கூட many people, I cannot name all of them, but everyone in the institute was very supportive. ஓகே, இந்த இடத்துல இன்னொரு பாயிண்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரோ சொன்ன அந்த மார்ட்டின் யார் அப்படின்னா, ஸ்டடிகால் சம்பவங்கள்னு ஒரு பாட்காஸ்ட் போட்டிருப்போம். இல்லை ரிப்பப்ளிக்கோட அட்மின் ஒருத்தர் பேசியிருப்பாரு. அந்த லெஜெண்ட் தான் இந்த மார்ட்டின், தெரிஞ்சுக்கங்க. ஓகே, அடுத்ததாக வந்து நீங்கள் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபீல்டில் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ண பர்சனாலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க. ஆல்ரெடி தீபக் சார் பற்றி சொல்லிட்டீங்க, ஃபைன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீபக் சார், உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ண வேறு ஃபேக்கல்ட்டிஸாக இருக்கலாம், அவங்க நாலேஜ்னால, ஆர் வேறு பர்சனாலிட்டிஸாக இருக்கலாம். இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்குள்ள வந்து உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், எனக்கு அவங்க பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தாங்க, நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுற பீப்புள். எனக்கு இன்ஸ்பயர் ஆன பீப்புள் இருந்தாங்கன்னா என்னோட காலேஜ் சீனியர் ஒருத்தர் இருந்தார். லைக் ஹிஸ் நேம் வாஸ் புகழ்ன்ட்டு. ஸோ ஆக்சுவலி ஹீ இஸ் நாட் கிளியர்டு யூபிஎஸ்சி எட். பட் அவர் எப்படி இன்ஸ்பிரேஷன்னா, அவர் அடிக்கடி கால் பண்ணுவார். கால் பண்ணிவிட்டு எப்படியா போயிட்டுருக்கு, எப்படி இருக்க, ஈல் ஆஸ்க், ஐ வில் ஆல்சோ ஆஸ்க் ஹவ் ஆர் யூ, எப்படி இருக்கீங்கண்ணா அப்படின்ட்டு. ஹி அண்ட் ஐ போத் வி ஹவ் ரிட்டன் 3 மெயின்ஸு. அவருக்கான என்ன பிரச்சனைனா, ஹீ ஹேஸ் சம் ப்ராப்ளம் கிளியரிங் மெயின்ஸ். லைக் he has tried many strategies, but அவருக்கு clear ஆகாமல் இருக்குது. Now he is in Canada Bank, but he will call now and then. He will be like, how is it going, keep going, அந்த மாதிரி. So he is definitely one source of support. Other than that, I met some couple of people in from other states when I went for my medical test in UPSC. Okay. So 2019 I met one guy from Haryana. ரொம்ப ஒரு ஜாலியான பையன். லைக் அவன் ஃபிலாசபி ஆப்ஷனல் வேறு. ஸோ ஃபிலாசபியே பேசிகிட்டு இருப்பான் அவன். ஓகே. அவனுக்கு கிளியர் ஆகலை, எனக்கும் கிளியர் ஆகலை. சரி பரவாயில்ல ப்ரோ பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு திருப்பி எழுதுனா, ஈ கிளியர்டு ப்ரிலிம்ஸில் ஜிஎஸ் கட் ஆஃப் கிளியர் ஆகிடுச்சு, சிசெட் கிளியர் ஆகல அவனுக்கு. அது வேறு அவனுடைய லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் தான். ஸோ ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹி வாஸ் லைக், இல்லை ப்ரோ நான் ஹரியானா ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு போயிட்டான். ஸ்டில் டில் டுடே ஹீ இஸ் லைக் ப்ரோ கால், அண்ட் நான் கால் பண்ணுவேன். ஒரு ½ an hour ஏதோ சொல்லுவான் அவன், இது போயிட்டுருக்கு அது போயிட்டுருக்கு, ஐ எம் ரைட்டிங் லா எக்ஸாம் நவ், அவன் சொல்லுவான். வெரி நைஸ் கை ஆக்சுவலி. ஹிஸ் நேம் இஸ் இது சுமித் நெஹ்ரா. ஓகே. ஸோ வெரி நைஸ் கை. அதான் லைக் ஒன் பியூட்டி ஆஃப் திஸ் சிவில் சர்வீசஸ் தட் அஃப்கோர்ஸ் வித்தின் அவர் ஓன் ஸ்டேட் நம்மளுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள், நிறைய ஃபேமிலி இருப்பாங்க. பட் பியாண்ட் தட் ஆல்சோ யூ வில் கெட் அ சான்ஸ் மற்ற கல்ச்சர்ஸ் மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து மீட் பண்ணி அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பில்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஈவன் ஃப்ரம் த எக்ஸாம் ஸ்டேஜே இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட். ஸோ ஆல் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்லாம் அதெல்லாம் இல்லை, ஆல் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு they go to the same phases of depression, oppression, difficulty and then success. ஸோ ஒரு ரிலேட்டபிள் ஃபீலிங் தான். ஓகே ஃபைன். இப்போ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் 6 attempt கொடுத்துருக்கீங்களா? எஸ். ஓகே, இப்போ 6th attempt கொடுத்த அபினேஷ் ஃபஸ்ட் attempt கொடுக்குற யங்கர் செல்ஃபுக்கு என்ன அட்வைஸ் சொல்லுவீங்க? இதெல்லாம் பண்ணிடாதரா அப்படின்னு என்ன சொல்லுவீங்க? வாட் ஐ வுட் சே இஸ் don't trust any one source, trust yourself more, and trust the process more importantly, and also like just to try to enjoy the process a little bit more. That's what I try to say. Of course அதுக்கு மேலே அந்த எக்ஸாம் ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சுதான் இப்போ பாஸ் செல்ஃப் எப்படியாச்சும் சொல்லி எப்படியாச்சும் சீக்கிரமாக கிளியர் பண்ண வச்சுருப்பேன். ஓகே, அதுதான் என்ன சொல்லுவீங்க? மேபி பார்க்குற வியூஸ்க்கு யூஸ் ஆகலாம்ல. இப்போ எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன சொல்லியிருப்பீங்க? I would probably say like concentrate more on optional. இப்போ தான் கொஞ்சம் ரொம்ப டைட் பண்ணிட்டாங்க ஆப்ஷனல் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்த வருஷம் ஆப்ஷனல் இருக்குமா இல்லையானே ஆசிலேஷன் போயிட்டுருக்கு. யா எக்ஸாக்ட்லி அதான். ஸோ இவ்வளோ அன்சர்டனிட்டி இருக்கும்போது என்னுடைய யங்கர் செல்ஃப் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, ஜிஎஸ்லாம் ஓகே இருக்கட்டும், பட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஆப்ஷனல் நான் சொல்லியிருப்பேன். பட் நவ் ஃபைனலி இட்ஸ் லைக் யூபிஎஸ்சி ஆல்சோ ஹஸ் பிகம் லைக் எவ்ரிதிங் ஷுட் பி தேர். ஆப்ஷனும் இருக்கணும், ஜிஎஸ் இருக்கணும், எஸ்ஏ இருக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ வேறு வழி இல்லை. ஓகே, அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு கொஸ்டின். நீங்கள் வந்து ஒரு 3 மூவி 3 புக்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஸ்பிரன்ட்ஸ்க்கு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க? 3 மூவி 3 புக்ஸா? இல்லை நம்பர் கூட வச்சுக்க வேணா, உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஃபேவரட் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. மூவிஸ் நான் பெருசாக பார்க்க மாட்டேனே.
ஓகே ஓகே, அப்போ புக்ஸ் போயிடலாம். ஓகே, புக்ஸ்னா வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ் லைக் சிவில் சர்வீஸ் ஆங்கிளில் அந்த மாதிரி கேட்குறீங்களா? லைக் இன் ஜென்ரலே நம்ம ஆல்ரெடி மெட்டீரியல்ஸ் நிறையவே சொல்லிட்டோம், ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் விட்டுறலாம். ஓகே, ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக நான் என்ன சொல்வேன்னா, Wings of Fire by Abdul Kalam. Okay. Why not? See, it'll bring you into that idealistic mindset which Dr. Kalam had. So it will definitely help you not just in civil service but generally also. As a person also. Fine. Another book I would say is maybe இந்த ஒரு புக் இருக்கு called 21 Lessons for the 21st Century ன்னு இருக்கு. யுவால் நோவா ஹரிரி அதோ. ஓகே. இட்ஸ் கொஞ்சம் டஃப் டு ரீட் தான், பட் இட்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு திங்கிங், யூ வில் சேஞ்ச் யுவர் திங்கிங் லிட்டில் பிட். நைஸ் புக் தான். பியாண்ட் தட் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ்னால் மேபி சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனே. சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனேவா? சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்னா ஃபாரெவர் வார்னு ஒரு புக் நான் படிச்சிருக்கேன். ஓகே. அது ஒரு நல்ல புக் தான். ஃபாரெவர் வார், அதாவது வார் ஃபாரெவராக எப்படி போச்சுன்னா சொசைட்டி எப்படி மாறும்ன்ற ஏதோ ஒரு கதை இருக்குது. வேணா யூ கேன் ரீட் இட். ஓகே. இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் டெல் ஒன் டிவி சீரீஸ் ஃபார் சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸு. இது ஒரு பழைய டிவி ஷோ கால்டு எஸ் மினிஸ்டர்ன்ட்டு. ஓகே. அது எப்படின்னா பிரிட்டிஷ் சிவில் சர்வீஸை கிண்டில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சட்டரிக்கல் ஷோ. ஓகே. அதாவது அந்த பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் ஏதோ நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணணுன்னு இருப்பாங்க, பட் சிவில் சர்வீஸ் அதோட ரெட்டெபிசம் பியூரோக்ரஸினால எப்படி அதை ஸ்டாப் பண்ணுறாங்கன்ட்டு ஒரு காமெடி. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே இட் இஸ் லைக் வாட் இட் இஸ் இன் அதர் கண்ட்ரீஸ், பட் டெஃபினட்டாக இட் வில் ஆக்சுவலி இட் வில் மேக் யூ திங்க் ஆக்சுவலி, பட் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி என்டர்டெய்னிங் கைண்ட் ஆஃப் ஷோ. ஓகே. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நிறைய கண்டென்ட் அபினேஷ் ப்ரோட பேசணும். பார்க்குறவங்களுக்கும் இது நிறைய ஆஸ்பெக்டில் வேல்யூ ஆட் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்குமே பர்சனலாக நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம். தேங்க் யூ வெரி மச். தேங்க் யூ வெரி மச். தேங்க் யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே. அண்ட் என்னோட ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா ஆடியன்ஸ்க்கு? நோ ஜஸ்ட் ட்ரஸ்ட் த ப்ராசஸ் அண்ட் டூ யுவர் பெஸ்ட். அண்ட் தேர் இஸ் லைஃப் பியாண்ட் திஸ் எக்ஸாம். டு பி ஃப்ரேங்க், ஐ மீன் மேபி நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் ஓவராக இருக்கலாம், பிகாஸ் நான் எக்ஸாம் ஓரளவுக்கு கிளியர் பண்ணிட்டேன். பட் truly there is something beyond this exam. This exam is not the end of life. This exam is not going to decide you are good or bad or great. This exam is just an exam. It's one career option. If you have the skills, if you have the knowledge, if you have the ambition, you can also always explore something beyond civil service and feel satisfied with it.